3 people have died and more than 100 people are injured, and we understand that they have been injured in West Bengal's Murshidabad after violent protests had taken place against the Waqf law, and the situation prompted the Calcutta High Court to step in, ordering central forces to restore calm. After this, the centre deployed 5 additional BSF companies, and we do understand apart from nearly 300 BSF personnel are locally available in Murshidabad. The Union Home Secretary held a video conference also with the Chief Secretary at DGP of West Bengal. Centre has assured full support and instructed vigilance in other sensitive areas. Meanwhile, politics has also now erupted between the BJP and TMC, alleging each other for violence in the state. A day of tension in Murshidabad, 3 lives lost, dozens injured, and the town left scarred with anti-Waqf protests. 3 dead in this minority-dominated district in West Bengal. The violence which erupted Friday evening forced police to resort to firing to disperse the crowd. The West Bengal DGP confirmed that the police had to open fire to control the unruly mob. 118 have been arrested so far for the violence. 15 police personnel have sustained injury and have been admitted in the hospital, and 3 deaths have been confirmed. The Calcutta High Court stepping in ordered deployment of central forces in the affected regions, just hours after Chief Minister Mamata Banerjee appealed for peace and clarified that the Waqf Act won't be implemented in West Bengal. অনেকে রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নের পরিসংখ্যানের মোকাবিলা না করতে পেরে বাংলাকে ধর্মের নামে ভেদাভেদ করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি সকলকে অনুরোধ করব বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বজায় রেখে আমাদের এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। But Mamata Banerjee's words have failed to pacify the opposition. BJP leaders claimed that the violence has been supported by Mamata Banerjee herself. ये ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो। I'm glad that the Honorable High Court has stepped in and given the appropriate decision at the appropriate time. Even India Bloc ally Congress isn't standing by TMC this time. Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary said that TMC has failed to handle the situation. মুর্শিদাবাদের শামসারগঞ্জ এলাকায় যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, এখনো পর্যন্ত পুলিশ সেভাবে মোকাবেলা করতে নামতে পারেনি। আমি মুর্শিদাবাদের পুলিশকে বলবো আপনারা মোকাবেলা করতে দ্রুত নামুন, কারণ সবাই জানে এই মুর্শিদাবাদ মালদা এগুলো সেন্সিটিভ এরিয়া, সবাই জানে, প্রশাসন জানে। তা সত্ত্বেও কেন প্রশাসন এখনো পর্যন্ত সক্রিয় হতে পারছে না আমার প্রশ্ন। Murshidabad will wake up to Central Force taking control of the law and order to bring back normalcy on ground. But for the families of the deceased, peace is a distant promise. Sreshide for NDTV.